ওয়েলকাম সকলকে। আজকে আমি ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত রুলস এর এমসিকিউ আলোচনা করছি। কোশ্চেন নাম্বার 1, ওয়ার্কশপ রুলস আর ক্লাসিফাইড ইনটু। সঠিক অ্যান্সার হলো অপশন ডি 4। কোশ্চেন নাম্বার 2, এক্সাম্পল অফ এ ডিরেক্ট মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট। সঠিক অ্যান্সার হলো অপশন সি, স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রুল। কোশ্চেন নাম্বার 3, এক্সাম্পল অফ অ্যান ইনডিরেক্ট মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ। সঠিক অ্যান্সার হলো অপশন ডি, ডিভাইডার। কোশ্চেন নাম্বার 4, এক্সাম্পল অফ অ্যান প্রিসিশন মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ। সঠিক অ্যান্সার হলো অল অফ দিস। কোশ্চেন নাম্বার 5, স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রুল আর নট মেড ফ্রম। সঠিক উত্তর হলো প্লাস্টিক। কোশ্চেন নাম্বার 6, দ্য লিস্ট কাউন্ট অফ এন স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রুল ইন মেট্রিক ইউনিট সিস্টেম ইজ। অপশন এ 0.5 millimeter. The least count of a standard steel rule in British unit system is 1/64 inch. Question number 8, the width of a standard steel rule is. Option D 19 millimeter. Question number 9, generally which lengths of steel rule are used on workshop? সঠিক উত্তর হলো all of these. Question number 10, the flexible steel rule is made from spring steel. Question number 11, the flexible steel rules are used for the measurements of. সঠিক উত্তর হলো curve shape. Question number 12, the thickness of flexible rule is 1/32 inch. Question number 13, the narrow steel rule is made from. Option A, tempered steel is the right answer. Question number 14, the width of a narrow steel rule is. Option A 5 millimeter. Question number 15, the narrow steel rule are used for. সঠিক উত্তর হলো অপশন A and B, অর্থাৎ measure thin groups and less wide groups. Question number 16, which steel rule has marked on one edge? সঠিক উত্তর হলো ন্যারো স্টিল রুল। কোশ্চেন নাম্বার 17, hook rules are used for measure the inside edge of pipe. Question number 18, the key seat rules are made by angle iron. Question number 19, which angles are made by joining two scales rules or key seat rule? Option 90, the key seat rules are used for. এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সবই আছে, তাই সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন ডি, অল অফ দিস। তো আজকে আমরা স্টিল রুলের উপরে 20টি কোশ্চেন আলোচনা করলাম।